Salve galera, bem-vindos de volta e vamos aqui dar continuidade. Eu parei quando estava salvando, né? Então vamos salvar aqui, vamos continuar. História, vamos pro tático. Elaine, why have you stopped? We're surrounded. Not the welcome party I was hoping for. Get your vile claws off of me! Let her go! Chloe! I should have known you'd be behind this treachery, Reino. What is the meaning of this? Apologies for the icy reception, but we've business with the girl. What business could you have with Scarlet? Unhand her this instant. No, I don't think that will be happening. I act under orders from Emperor Galerius himself. As for what he plans to do with her, that's not for one of my station to know. Yet I shall see it done all the same. No! Scarlet! I'm ashamed to hear you met such misfortune before I arrived. Your Highness, this man is Clive, the knight we spoke of earlier. A pleasure. Still, it rankles the mind. I never would have dreamt that Galerius was after Scarlet, and not you, my prince. Who was that knight who took her? His name is Reino, formerly a proud servant of Queen Elenia, not unlike myself. And just as I fell victim to Galerius and his foul magic, it would seem he has met with a similar fate. All the same, why Scarlet? Perhaps her role as a priestess has something to do with it. Lately I've heard tell of Zenoira's desire to spread its roots into the Orthodoxy, making one with direct ties a prime target. In any case, the risk to her safety is clear should she fall into Galerius's hands. And sitting idly by only serves to stoke my worry further. Let us be off at once. Wouldn't do that if I was you. No chance you're helping the girl if you don't even know where you're going. And you are? Don't worry, he's a friend. A collaborator of mine by the name of Travis. Fancy way to refer to a spy. You need intel, dirt, or just the latest weather, I'm your man. And what of Reino? Road east, faster than a clap of thunder. I can only assume he's going for the city. But the real problem is his army of mercenaries. We went after Reino, we've got to go through them. Your Highness, we all share your sense of urgency, but we've no hope of aiding Scarlet without first routing the enemy before us. Right. We depart as soon as we're able. Certo. House Carl.
que quer dizer house call? Ser algo. House call. Vamos procurar. House call, house call. É. A doutora aqui do Google não achou não. House call. Isso é como, sei lá, inquilino. Derrotar o Albin. Vamos lá, derrotar ele. Habilidade, não quer. Eu sei que eu... Um aí é o soldado, a menininha ali é a healer, o outro é o cavaleiro. Parece mais um paladino. Deve ser paladino. Que tenha. Detalhe. Que eu sou? Cadê? Sou um lord. E ele aqui, paladino, ó. Ah, vai. Lord. Lutador, fighter, soldado, soldier. Tá. Então, você vem pra cá. Ver se tem mais unidade aqui. Tem. Roderick vem aqui. Junto com esse, por enquanto é só. E aí vai ser e você. Seleciona as duas e bora. Your villainy ends here. É level 20, eu roubar toda a XP do boneco. Victory grows ever closer. You got it. You face me. You don't stand a chance. Your villainy. This one's mine. You face me. I'm ready to hit something. Sorry. Errou! Nossa, os caras atacam 4 duas vezes cada um. That's how it's done.
É, meu filho, você não tá bem, não. Ah, mas agora você mata. On it. Então tá tudo bem. Força inimigo. Então ele ali tá controlando, ele vai ficar mandando reforço aqui. Entendeu? This one's mine. Are you Oh. okay? Aprende com ela aí como é que See, faz. Chloe? I can do stuff. Told you I'm awesome. Vigor. Beleza. Tá, se eu pôr pra descansar, só sai do descanso quando terminar. E mesmo assim toma dano enquanto tá descansando. I take arms. I shall be your shield. Vocês vão vir aqui. Forward. E nós vamos pegar aqui o porto. Porto Ouvir. Yes, sir. I'm ready to hit something. Come then. You don't stand a chance. Level 2, level This one's mine. 2. You face me. I'm ready to hit something. Ela tá quase no 3. Your villainy ends here. This one's mine. Ih, mano. Ih, você vai morrer, filho. Ui, I have you. 2 de vida, bicho. How it's done. Se porto ouvir, aí eu tô lendo ouvir. Come then. Pronto. A fine job. Easy. A fine bout. Então você vai vir aqui. On it. The time is at hand. Você vai vir aqui. The path is set. Uma ponte. Inimigo Lancer. Bom, a Lancer eu já vi que vara. Pega em 2. Se estiver junto. Um ataque perfurante, isso mesmo. Certo, então eu tenho que trocar aqui o menino de posição. Mas não dá para fazer isso porque eu já comecei a luta, né? Olha, não, dá sim, então vem pra cá. Vamos inverter isso aqui. Não, não. Cai, você vem pra cá, pronto. The time is at hand. Onward. Bora, Good guys. vai ficar descansando ali. You face me. Toma, We march on. Another step forth. meu 3. Well fought. Beleza. Mais 2 unidades.
É, já vi que esse Lex aí é o ansioso da galera. Instalações e ponte variedade de efeito de guarnição. Efeitos pode ser bastante, então tente guarnecer unidades instáveis que se aproximar. Cidade revisada. Tá. Pular a batalha pressionando mais. Beleza. Então vamos tomar aqui pra nós. The path is set. Você tá se rilando ainda? Tá. 'Tis ours now. Vamos esperar os caras virem aqui pra treta. Come then. Toma. Stand true. Opa. Errou, boa. Esse paladino é brabo, velho. O paladino é bom. Victory grows ever closer. Mais pontinhos. Cadê a outra unidade? Tá chegando. Outra que tá se curando ainda. Tá se curando mesmo? Habilidade. Provocar, cobertura de flecha. Primeiros socorros. Não dá pra mudar. Tá. You face me. Adiós. Mas isso aqui tá lento demais. Olha. You shall go no further. Um de dano, um de dano. Foi de base mesmo. Pá, guarda. Ô louco. Mano, esse cavaleiro é forte, cara. Então vai aqui. Aí, já que vocês não tomam dano. E nós vamos vir aqui. Vamos. Precisava recuperar estamina, né? Dá pra recuperar estamina aqui. Tá. Aí descansando. Você tá se curando ainda, então beleza. You're not fit to be rust on my spear. A victory for the liberation. None shall ever harm you. Então você vai vir atacar os rapazes aqui. Tá se curando ainda. Ainda pode ter algo. Tá. Ah, não. Vou pular a batalha aqui pra ver como é que é. Matou, ganhou XP. One victory begets another. Linda. Your orders, my liege.
Vamos tomar aqui pra nós. Você tá se curando ainda. Já se curou? Não. Se curou? Se curou. Sure thing. Então dá-lhe aqui junto com a gente. Yes, sir. We march. Já descansou? To me. Bora vir aqui também. Aqui tá suave. Vamos só trocar aqui para ir mais rápido essa galera aqui. Na verdade eu posso deixar os dois aqui assim. Você vem pra cá. Bora. Mas não adiantou. Tá andando devagar do mesmo jeito. Esse cara level 20. Chegamos, galera. Pressione mais para abrir o menu da fase. Tá. Considere salvar. Vamos salvar então. Tá salvo. Come then. Well, look who finally came knocking. Apologies, but I fear we lack the time for pleasantries. Figures. Let's get it over with then. Hold fast! Malandro. É muito dano. Nem ganhou XP direito. Habilidade de valor. Diferente. Consome ponto de valor. Ordem valente. Concede o primeiro ataque para todas as unidades. Boa. Não, eu não quero ir não. Para. Aí, agora bufa. Olha, ele cura também. Aumenta XP, ganha por uma unidade aliada em 100% duração a batalha. É esse. Quem que vai ganhar XP? Vocês aqui que estão nível 2 ainda. Pronto, aí vocês vão tretar lá agora. Bora. Até incapacitou, rapaz. 8 de vida. Boa. Olha, 2 leves. Maravilha. Pronto. Mission accomplished. Alone, are you? What happened to your friends?
Long gone by now, but with all the time about him. Never could have done it without you lot chasing me halfway to hell and back, though. The fort's empty, Your Majesty. Not a soul in sight. Guy laid out the bait, and we just had to take a nibble. Strange. Few leaders would play the sacrificial lamb in such a predicament. Don't flatter yourselves. I would have shook you off like weak old mud if I hadn't hurt my leg in our little scuffle. But hey, that's just part of the job. You're gambling with your life the second you take that coin. Then you know how this ends. Stay your blade, Lex. There's something I need to ask him. What does Galerius want with Scarlet? I'll take any scraps of information you may have, please. You do realize I'm just hired steel, yeah? They keep my pockets nice and heavy, and that's as far as my curiosity goes. So, sorry, but I'm not a questions kind of guy. At least not past my bottom line. Well, what do we do with him? Let's say I offered to fill those pockets instead. What then? First, I'd ask if you still had all your marbles, but I'm not the discriminating type. As long as the pay's right. If this is supposed to be a joke, I'm not laughing. We're trying to beat the enemy, not hire them. It's not every day you come across a man willing to greet the heavens in order to see his allies safe. Now, our aim is to liberate these lands from the oppressive clutches of Zenoira and its emperor. I'd ask your aid in that battle. You know, I had heard you were nothing more than the crumbs of some spineless resistance that got chewed up and spat back out. Never would have guessed you're really just a pack of reckless lunatics. This so-called lunatic is none other than Prince Elaine, true-born heir to the Cornian throne. And our war is a righteous one. You're trotting around the crown brat of a dead-and-gone kingdom trying to flip a whole damn empire? Sorry, kids, but I don't like them odds. Doesn't sound like he's interested. Hope you know I don't come cheap. Does that mean you'll join us? Granted, you're willing to foot the bill. King-making's not an everyday job for a merc. But you've seen enough to know I'm worth the gold and more. So we got a deal? We'll even cut you a little discount. Pronto. Contratado mercenário. Now that we've settled matters here, we move to rescue Scarlet. Time grows short. Indeed. It's more than evident Galerius had some grand purpose in kidnapping her. Delivering her from his bloodied talons may strike a heavy blow to the heart of his aims. Perhaps, but this is far sooner than we had planned. Our allies remain scattered through every realm of Fevrith. Casting the gauntlet at Renault's feet would only send us all to an early grave. If I may add, there are those among Galerius's adherents who willfully chose to betray the Queen those long years ago. I fear we have no hope of avoiding conflict with such base traitors. It would seem we'll need to bolster our ranks then. Your Highness, upon ushering you to Palavia, I labored tirelessly to build a foundation upon which the Liberation Army can take hold. I have seen great suffering in our lands, 'tis true, and yet greater resentment harbored by the oppressed and the downtrodden. I have every faith such fierce emotion will spur them to join our cause. My prince, fly your crest across the banner of the liberation. Spearhead the rebellion against Zenoira, and you will surely find kindred spirits ready to take arms in your name. Then I will do just that. I only ask that you be the crutch I may lean on when the perils of war grow too great to bear alone. Escolha um brasão. Vamos lá montar um brasão. Só tem dois.
Vamos editar aqui. E esse escudo, espadinha. Esse aqui é a coroa. Isso aqui os cavalinhos fica. E a fita aqui pode ser essa mesmo. E é isso, tá feito. Salvei. Bora. Salvar. Aproveitar, galera, aqui, né? Já salvamento aqui. Vou ficando por aqui. A gente continua logo na sequência. Deixa o like aí para dar aquela força, compartilha, se inscreve no canal. E até daqui a pouco. Valeu!